எல்லோருக்கும் வணக்கம். உங்கள் அனுமதியோடு நான் ஆங்கிலத்தில் பேச விரும்புகிறேன். இது ஒரு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான டாபிக், அதனுடையாக நான் இந்த லாங்குவேஜ் சரியாக இருக்க வேணும். முதலாவது ஆனந்தராஜ் ஐயா, திருப்பியும் கனடாக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களை. சென்னிலாந்தன், Janahan, welcome, and Professor Charan, and Lankadas, thank you for moderating this, and eKuruvi and Navajivan, thank you for organizing this. The topic that I want to discuss is the issue of accountability. Accountability for international crimes, which include war crimes, crimes against humanity, and genocide. And the reason I want to speak about this is it should be very obvious, but there are a few reasons that are even outside the Tamil community that requires accountability to take shape. First and foremost, in criminal law, deterrence is a very important element of criminal law. Deterrence means when somebody does something, they need to know that there are consequences. And if there are no consequences to their action, then they will keep doing this over and over again. And if you look at, we talk about impunity in Sri Lanka, intra-Sri Lanka impunity, which is if you kill somebody or if you commit a crime, it's a matter of who you know as opposed to what you have done. That determines the type of justice you're going to get. Similarly, the international community has extended impunity to many nations to be able to selectively prosecute international crimes, and we have seen it time and time again. What's happened to the Rohingyas very recently in 2017, starting in August, could not have happened without what happened in Sri Lanka in Mulivaikal in 2009. And Sri Lanka could not have happened if what happened to the Rohingyas in the 90s and 70s and 80s didn't happen. Because in every one of those instances, nobody has been taken to task. Nobody has been convicted of any international crimes. And you can, I'm talking regionally, but we can expand this to around the world, and we have seen, Janahan has outlined several examples, but there are dozens and dozens of examples of why impunity has allowed countries to repeat and to kill their own people for whatever political ends they may have. And that is, first and foremost, the main reason for the need for accountability in an international context. Within our context, obviously, it's to do with the need for justice, the need for answers, the need to ensure that those who have committed crimes are taken to justice. When we talk about reconciliation, and it's a term that we use very often, when we say reconciliation amongst the peoples of Sri Lanka or between Tamils and Sinhalese or Tamils, Sinhalese and Muslims, reconciliation cannot happen from Canada. Reconciliation cannot happen from the people that are in this room. Reconciliation requires the people who are directly affected to be able to accept that. And until and unless there's a process that allows for reconciliation to take place, which cannot happen without a process of accountability that finds and seeks answers, we cannot have reconciliation. And I look to many examples in the world. I look to the people of South Africa, what happened to them. I look to people who survived the Holocaust. As long as the last person who survived the Holocaust is alive, that person needs to accept that justice was done to them. Similarly, their generations. And we see that with residential school survivors in Canada. We have had, since 1867, and even before that, we've had a process of colonization, and as the Chief Justice of
Canada, former Chief Justice of Canada, Beverly McLaughlin said, a cultural genocide was imposed on Canada's Indigenous peoples. And it happened because of residential schools. It happened over generation, after generation after generation. And it is not up to Canada to reconcile. It is not up to me as a representative of the Canadian government to say, I want to reconcile. It is up to Indigenous people to accept the terms by which reconciliation takes place. And that is precisely the situation we're in with respect to Tamils on the island. And I want to walk you through, just picking up from where Janahan left off, kind of walk you through the last 10 years with respect to where we're going with accountability. And before I go into it, I want to acknowledge the deep frustration that exists and the deep, I would even say, resentment that exists towards the United Nations and the United Nations systems and the international world order, because it has failed us. There's no doubt the international community failed the Tamil people over and over and over again. And that is documented, that has been acknowledged in the panel of experts report commissioned by the former UN Secretary General. And in it, there's acknowledgements of wrongdoings on the part of the UN. There's systemic review that took place, and some changes have come forward, but obviously the geopolitical changes is not something up to the Secretary General to undertake. It's up to the different world powers. And in fact, I would argue in the last 10 years, the world powers have in fact lost their credibility even more in respect to the international world order. And we have seen major world leaders who have denounced the international world order and have in fact taken us back in history. So I want to acknowledge all of this before I get into this, because I recognize fully the limitations of what I'm going to say. So in 2009, in May, I believe 30th, 31st, the first resolution relating to Sri Lanka was passed by any international body. And that was the UN Human Rights Council special session, the 11th session of the UN Human Rights Council. Before that, from 1983 to 2009, one consent resolution came in 1989, and it was basically one line. It said, we encourage the government of Sri Lanka and the LTTE to enter into discussions. And absent of that, there was no resolution whatsoever, no expressive concern, nothing constructive in any form with respect to Sri Lanka. In fact, Sri Lanka wasn't even on the agenda. It wasn't on the agenda in any setting in the international context. So from that point, in 2009, May, the 11th session, I would say that was the lowest watermark in our history. Many will say May 18th was, and I agree, but to add insult to injury, the resolution that was passed in Geneva was so offensive that in fact it finally woke up some of the countries and said, this is ridiculous, because we just killed 70,000 people. We watched as an international community without doing anything, and now we have actually put a resolution congratulating the Rajapaksa regime for what they've done. So that was a moment, I think, a watershed moment, and from that time, there has been some effort, and incrementally we've had several important discussions in the UN Human Rights Council to what we had in 2015, which is the most significant aspect of this, which is a finding by an international organization, namely the United Nations, of crimes against humanity and war crimes. So enough evidence was taken from witnesses who were both somewhere on the island, many were outside of the island, through affidavits, through documentation, to actually do a finding, which is very important in law, a finding of war crimes and crimes against humanity. On the question of genocide, there was no finding, because it was outside the scope
of the investigation. So not to say that they didn't say the genocide didn't take place. What they said was this was outside the scope of the investigation. So one aspect that is still missing within the UN context is the need to have a finding of genocide without even, I'm not even talking about the conviction aspect, it's the actual finding, which is an important tool towards prosecution. And that is where we're at right now, because 2015, the report came out of the OISL, and we had a resolution, 30-1, which essentially laid out a number of different commitments that were undertaken by the Sri Lankan government. And it is very, very important to recognize that the UN order always looks at the state to undertake many of its, it's not going to impinge on a state's sovereignty when it comes to these types of investigations. So first and foremost, Sri Lanka agreed to it, and secondly, the UN said these are the terms that you've agreed to, including establishing a hybrid court, including establishing domestic laws in Sri Lanka that would essentially recognize war crimes, crimes against humanity, and genocide as crimes within domestic jurisdiction, retroactively applicable, which means that in technical terms, you can prosecute in Sri Lanka for war crimes, crimes against humanity, and genocide. But we know what happened in 2015. The resolution 30-1 didn't really go far in terms of implementation. So in 2017, 34-1 was passed again with the consent of the state, and then again the last 2 years we've had very, very little progress, to the point where I think the frustration even gets worse amongst the victim community. To 2019 March, where we had the third resolution, 40-1. And in fact, if you can look at it, we've gone from the 11th session to the 40th session. So in fact, 29 sessions in between where we've had discussion on Sri Lanka. Again, a 2-year extension was given to the state. So we're at a point right now, a critical point, because we know that any of these advances, any of these commitments are in jeopardy, given where the political system is right now, with what happened in April, with the essentially the real change of events, turn of events in Sri Lanka that complicates the dynamics that already exist. Nobody should be surprised at what happened, but it should be something of real concern, because the next steps are, at this point, quite problematic. Nobody should be surprised, because Buddhism is the official state religion, with other religions having less value. And when you set up a state centered on a hegemonic power, then you do inevitably have situations where minorities are not feeling welcome and feeling included, particularly when you have things such as the anti-Muslim riots that took place in 2018, and a whole host of other things that happened in the intervening years amongst the different religions of the island. So in 2019, the resolution now is, I think, it's a real question as to where it's going to go. And I think we have to strategize, both as a community, as international players, and as people who are concerned, to see what the next steps are. But there are some possibilities that I do think we need to look at. And from a Canadian government perspective, these options are definitely under consideration and on the table. As you know, in 2014, we had the first conviction of genocide of Desiree, I'm going to get the name wrong, but Desiree Munganeze, who was found of the crime of genocide in Rwanda. So the issue of universal jurisdiction
We've heard it many times. We've heard it, the current High Commissioner for Human Rights, as well as the previous High Commissioner for Human Rights, Prince Zaid, both have called on the international community to exercise universal jurisdiction. And this is definitely something that Canada will undertake to do when the opportunity arises. And the opportunity needs to arise when you have someone who is accused of international atrocities, who is in Canada, where Canada can actually investigate and then prosecute. And that hasn't happened. But we routinely, from an immigration perspective, exclude those people who have served in the Sri Lankan military because they're deemed to have been unfit, inadmissible under Canadian law. So that's one aspect, and we see that taking shape in Brazil. We know that in the US very recently there was a civil suit launched in California with two individuals who are alleging torture in Sri Lanka. And a number of different areas of investigation are taking place where universal jurisdiction is taking shape. And there are other levers that the international community could undertake, but the easiest one is to undertake local jurisdiction using our local laws, Canadian laws, to prosecute for crimes that were committed in Sri Lanka, which is completely within our purview. The second aspect is there's an act called the Magnitsky Act. Similarly, it was brought in, particularly focused on former Russian crime syndicates, and that too is at the disposal of the government, as well as various other options that I think over the years we will exercise. But ultimately, one thing that we need to do as a diaspora is to understand that there are multiple avenues to get to the same destination. So if we can agree that the right of Tamils to self-determination is a key element of our political project, and if we can agree that accountability is an essential tool prior to self-determination being taking shape, I don't really think it matters what outlet and what avenue we take to get there. Which means that people could have short-term goals, people can have longer-term goals, and sometimes we see each other in spaces where people are tripping over each other, trying to say, well, you don't do this, you're not going far enough, you're going too far. And I don't think we need to delve into that mess, because ultimately the role of advocacy is important. It's important in Canada, it's important at the international stage, but it needs to be diversified. So not everybody needs to be part of the UN Human Rights Council process, because there are other outlets where there's zero advocacy. For example, New York. For example, the Commonwealth, the African Union, the Organization of Islamic States. There isn't a single advocacy point in any of those places, maybe except New York. And those are areas where people and this community needs to go, and I know we're well capable of going. So my final thoughts to you today is that it's been a very painful 10 years, but it's also been a reflective 10 years, because we need to learn from our mistakes, and we need to move forward with a common project, and with a project that values the lives that are lost, the values, the sacrifices that were made by men and women, and ultimately about the future generations. And it's incumbent upon us to be not the voice, but the power behind the voice that takes us towards peace, accountability, and justice. So with that, I want to thank you, and regrettably I have to go, but I'm open to a couple of questions. Gary Anandasangaree முன்வைத்த கருத்துக்கள் தொடர்பான கேள்விகள் இருந்தால் அந்த கேள்விகளையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
Thank you, Gary, for that insightful recap of what's happened so far. Can you tell us a little bit about what has been the barriers for this to come together, for us to take this as an agenda to move forward, to actually tackle these, like African Union or the Islamic states, and why have we not done that so far, and what seems to be the barrier for that? I mean, part of the barrier are resources. I think it's very expensive, and it takes a great deal of commitment to do the work that's required. But also our focal point has been the UN Human Rights Council system, right? Which in itself has some inherent limitations. It's not, this is not the body that's going to resolve political issues. This is not the body that has real teeth to be able to drive this to what Janan opt out to the General Assembly, to the Security Council, and to the ICC. It doesn't allow for that path to take place. So this is why other levers are important. The Human Rights Council has 47 members, and those members, often are very divided on political lines. I mean, we question some of the members why they're there. Like, for example, Saudi Arabia is a member, and you question that. There are many other countries who are members whose human rights record is not good. So there is a inherent limitation within the council system, and all of us coalesce there. And while advocacy is important, and I think that advocacy has led us to this point, it is now also time to start thinking strategies in terms of where we go next. Gary Anandasangareeடம் வேறு யாராவது கேள்விகள் கேட்டிருந்தால்? கடந்த மார்ச் மாதம் ஐநா மன்றத்தில் சிங்கள இனவரி அரசுக்கு 2 ஆண்டுகள் கால நீடிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அதிலே கனடாவுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருந்திருக்கிறது. அந்த கால நீடிப்பை எதிர்த்து நீங்கள் அந்த கனேடிய அரசுக்கோ அல்லது லிபரல் பார்ட்டிக்கோ இது கொடுப்பது தவறு என்ற ஒரு இதை நீங்கள் அதற்கு தெரிவித்திருக்கிறீர்களா? இல்லை, நான் தெரிவிக்கவில்லை. அதுக்கு காரணம் என்னென்றால், இந்த நிலையில் இந்த எங்கள் 2009 இப்போ மட்டும் 10 வருடம் முடிஞ்சும் எங்களுக்கு வேறு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜில் எங்களுக்கு ஃபுட் ஹோல்டு இல்லை, எங்களுக்கு பலம் இல்லை வேறு ஒரு இடத்துல. எங்களுக்கு இது செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் யுஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் சிஸ்டம் தான். அது பல பேர் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கார்கள். அதில் அதை நான் ஏற்கிறேன். அதில் வர கிரிட்டிசிசம் முழுக்களை நான் அதை ஏற்கிறேன். ஏனென்றால் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அடிஷனல் டைம் கொடுக்குறது ஒரு புலியான கருத்து தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்கள் வேறு ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு பலம் இல்லாத இடத்துல இங்கேருந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலேருந்து நாங்கள் அஜெண்டாவிலேருந்து போனோம் என்றால் திருப்பி ஒரு காலம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜில் வாரத்துக்கு எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லைன்ற ஒரு காரணத்தால் தான் இந்த 2 இயர் இது கொடுக்க வேண்டி வந்தது. அந்த ரீதியில் தான் அது நான் அதுக்கு எதிர்க்கவில்லை. பல இதில் நாங்கள் முயற்சி செஞ்ச நாங்கள் அது நான் பப்ளிக்காக அதை கதைக்கல. நான் பல முயற்சிகள் செஞ்ச நாங்கள் அந்த இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு. அதில் சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த டெக்ஸ்டில் வந்தது. ஆனால் அந்த அல்டிமேட்லி அந்த ரூல் ஓவர் நடந்தது நாங்கள் அதை எதிர்க்கவில்லை. அதுக்கு நன்றி. வேறு யாராவது கேள்வி? ரமணன். வணக்கம். இந்த ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? எப்படி அது இன அழிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது? தமிழர்களுக்கு நடந்தது இன அழிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படுவதில் என்ன பிரச்சனை கனடாவில் இருக்கிறது? What's the difference between Rohingya Muslims and Tamils, and why Tamils genocide has not been recognized by the Canadian government, even though they recognize the Rohingya Muslims genocide? ஸோ அதை நான் முதல் வல்லன சொன்ன மாதிரி யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலின் ஃபைண்டிங்கின் படி 2015 ஃபைண்டிங்கின் படி
war crimes and crimes against humanity வந்து ஆக்சுவல் ஃபைண்டிங் ஆஃப் ஃபேக்டாக அவர்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த ரீதியில் வந்து ஜெனசைட் அந்த இஷ்யூ வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணப்படவில்லை. ஸோ அது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்லேருந்து அவுட் சைட் த ஸ்கோப்பாக இருந்தது. OASL இன்வெஸ்டிகேஷன் 2012 தொடங்கினது. அதான் மேலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் UN ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலால் வந்த இன்வெஸ்டிகேஷன். அதுக்கு பிறகு அது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கார்கள். ஸோ ரோஹிங்கா சிச்சுவேஷன், யெசிடி மக்கள் நார்தர்ன் இராக்கில். ஸோ அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் வந்த ரீதியில் தான் வந்து கனடியன் கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கார்கள் அது ஜெனசைடுன்றது. ஸோ அதனுடைய கனடிய அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை அது இலங்கையில் நடந்த ஜெனசைடு இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது வந்து UN ஃபைண்டிங் வந்து அதுக்கு தான் நாங்கள் வேலை செய்ய வேணும். கேரி ஆனந்தசங்கரியிடம் வேறு யாராவது ஏதாவது கேள்விகள்? சரி. I know we kept you a little bit longer than we thought. I do have just one more question. I'm going to put the question in Tamil. Feel free to speak in English. அந்த இனப்படுகொலை என்ற வார்த்தை பிரயோகத்திலே எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது? ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை பிரயோகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இதை சரியான முறையிலே நாங்கள் முன்னகர்த்தவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு பல்வேறு மீது இருக்கிறது. ஒரு கட்டத்திலே உங்கள் மீதும் அந்த குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இந்த வார்த்தை பிரயோகம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது? ஜெனோசைட் என்ற வார்த்தை பிரயோகம். ஏனென்றால் நானும் நீங்களும் ஒரு முறை பேசுகின்ற போது நீங்கள் சொன்னீர்கள் எத்தனை பேர் கொல்லப்படுகிறார்கள் என்பது முக்கியமல்ல, ஒரு விடயம் ஜெனோசைட் என்று ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படுவதற்கென்று. ஆகவே இந்த வார்த்தை பிரயோகம் எவ்வளவு முக்கியத்துவமானது? அந்த வார்த்தை பிரயோகத்தை நாங்கள் are we carrying overboard with the word of that genocide in your opinion? It's a very important issue, right? Language is very important. அதில் ஒரு விதமான டிசிப்ளினும் இல்லை, ரைட்? ஆனால் லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லை, முக்கியங்கிற ஆக்ஷனும் முக்கியம். ஸோ அதனுடைய நாங்கள் அந்த பேசின அளவுக்கு நாங்கள் தேவையான வேலை திட்டம் இன்னும் நாங்கள் செய்யவில்லைன்னு தான் இந்த நம்பிக்கை இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எங்கள் ஆக்சுவல் ரீசர்ச், எங்களுக்கு தேவையான இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் டாக்குமெண்டேஷன் வந்து நாங்கள் இன்னும் செய்யப்படவில்லை. இன்னும் செய்கிற டாக்குமெண்டேஷன் முழுக்களும் வந்து ஒரு இட்ஸ் அட் அ பாயிண்ட் வேர் ஒரு லீகல் சயின்டிஃபிக் பேசிஸில் அது இல்லை. ஸோ அது ஒரு ஷார்ட் கம்மிங், எங்களோட டிஸ்கோஸில் ஷார்ட் கம்மிங். அண்ட் ஐ திங்க் அது வார காலங்களில் அது மாறுமென்று நான் நம்புகிறேன். எங்களுக்கு அந்த இன்ஹவுஸ் நாலேஜ் வந்து நாங்கள் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரோம். எங்களுடைய இன்டர்னல் கெப்பாசிட்டி கம்யூனிட்டிகளை வந்து நாங்கள் அது டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரோம். அது வந்து மிகவும் ஒரு லைக் எனக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. இப்போ ரைட் நான் இப்போ சர்வே பண்ணினேன். ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மங்க் சென்டரில் ஐ திங்க் ப்ராப்ளி ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் Tamils at the Monk Center, which is worldly one of the most profound leading international law institutions. So அதே மாதிரி எங்களுக்கு வேறு இடங்களில் எங்களுக்கு advanced study in law and foreign policy இதில் எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வேறு இது. ஸோ அந்த இதில் நேச்சுரலாக அது வரப்போகுது. நேச்சுரலாக it's going to start building. I mean we have University of Windsor, we have 2 professors of law who are Tamil speaking. So அந்த கெப்பாசிட்டி எங்களுக்கு வரும் என்று நான் நம்புகிறேன். அதோட வந்து எங்கள் டாக்குமெண்டேஷனும் எங்களுக்கு தேவையான சோர்ஸஸும் வந்து will be strengthened and will be stronger. சரி, நன்றி கேரி ஆனந்தசங்கரி. இன்னும் கேள்வி இருக்கிறதா? கேள்வி இருக்கிறதா? ராதன், லைக் ஜெனோசைட் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த வரைக்கும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கா? உங்களோட ஸ்டாண்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? இப்போ 10 வருஷம் நடந்துருக்குது. ஸ்டார்ட்டில் இருந்த ஜெனோசைட் என்ற கன்செப்டுக்கும் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஸ்டாண்டும் உண்டா, அல்லது நீங்கள் மாறி இருக்கிறீங்களான்றது என்ன? ஒரு மாற்றம் இல்லை. முதல் வந்து அது ஜெனோசைட் என்றது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, இப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதா என்ற கேள்விதான். அது அதில் ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. அதில் லைக் நான் டாக்குமெண்டட் இது இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு மாற்றம் இல்லை. அந்த கேள்வியோடு நாங்கள் கேரி ஆனந்தசங்கரி, தேங்க்யூ ஃபார் யூர் டைம்.